Shall we start? Yes, sir. Okay. So now the next, after sustainable development, we are going to discuss the next point, which is about the sources of water. I discuss करणार आहोत आपण Sources of water. sources of water, right? So basically, what is water? All of you are aware with this. It is a natural resources which is a basis of life. 70% of human body is about waters. Bodies of plants and animals also contain water, right? So 97% of water on the earth is salt water. However, only 3% is fresh water, out of which or 2/3 of this is a frozen glaciers and ice. And remaining unfrozen fresh water you will find mainly found as a groundwater with small fraction above the ground or in the air, right? मग पृथ्वीचा किती टक्के भाग पाण्याने कव्हर केलेला आहे? 70%, right? So fresh water is a कुठला सोर्स आहे? रिन्युएबल सोर्स आहे. कुठला सोर्स आहे? Renewable. So I told you in the morning lecture, fresh water is a which type of source? Renewable. Okay. So distribution of water on the earth. So please have a look about this distribution. Take a look at this distribution. Earth's water 97%, salt water and fresh water किती आहे? Only 3%. फ्रेश वॉटर मधलं बघा, जे की आईस आणि ग्लाशियर्सने ऑक्युपाय केलेलं ते किती आहे? 68.7%. How much? 68.7%. ग्राउंड वॉटर किती आहे? 13.1%. 30.1%. And remaining surface water 0.3% and remaining other 0.9%. Okay. आता सरफेस वॉटर म्हणजे सरफेस वरती जे ग्राउंड वरती अवेलेबल आहे, करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. त्यापैकी लेक वॉटर किती आहे? 87. 87%. 7%, correct. And how much by swamps म्हणजे काय? कोण सांगेल swamps म्हणजे काय? दलदल. हा, दलदल म्हणजे काय? जिथं दलदलीच्या ठिकाणी पण पाणी साठलेलं असतं की नाही? Yes, sir. हा, त्याला आपण लो लाइंग एरिया वेअर वॉटर इज कलेक्टेड असं म्हणतो. ते 11% आणि रिव्हर्स 2% आहे. ओके, इज दॅट क्लिअर? Yes, sir. Yes, sir. बघा, सोर्सेस ऑफ वॉटर दोन प्रकारे क्लासिफाय केले. देर आर 2 types of sources of water. One is surface water and another one is groundwater. How do we classify sources? And groundwater. Surface water and Groundwater. सरफेस वॉटर मध्ये काय येते सांगा बरं? कुठले कुठले सोर्सेस आहेत वॉटरचे?
lakes, ponds, Lakes, streams. ponds, Pond, streams, river, storage river, reservoir. स्टोरेज रिझर्वायर्सचा अर्थ कळतो? स्टोरेज रिझर्वायरचा अर्थ माहिती आहे? येस ऑर नो? No, sir. शेततळ म्हणजे काय? स्टोरेज रिझर्वायरचा का एक प्रकारचं? Yes, sir. Yes, जिथं sir. आपण पाणी साठवून ठेवतोय, जलाशय तयार करतो, ते म्हणजे स्टोरेज रिझर्वायर. येस ऑर नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. How we classified apart from surface water, source of water? That is groundwater. मग ग्राउंड वॉटर मध्ये कुठले कुठले येतात? Tube wells, Open wells, tube wells, artesian wells, springs, and infiltration. So one by one, I will just a minute. पुढे चित्र दिसतीलच तुम्हाला, ते दाखवतो तुम्हाला. ठीक आहे. Okay. So who will read surface water first point? surface water is a water on the surface of the planet, such as in river, lake, wetland, or ocean. It can be contrasted with groundwater and atmospheric water. Okay, very good. So surface water is the water on the surface of planet. जसं की रिव्हर असेल, लेक असेल, ओशन असेल, हे सगळे सरफेस वरती आहेत, बरोबर आहे का? पृथ्वीवरती आहेत, म्हणून त्यांना सरफेस वॉटर म्हटलंय. इट कॅन बी कॉन्ट्रास्टेड विथ ग्राउंड वॉटर अँड ॲटमॉस्फेरिक वॉटर. म्हणजे ग्राउंड वॉटर सोबत आपण एकत्र करू शकतो, किंवा ग्राउंड करेक्ट अँड ॲटमॉस्फेरिक वॉटर. नॉन सलाइन किंवा नॉन सॉल्टी वॉटर surface water is replenished by precipitation and by recruitment from groundwater. मग जे नॉन सॉल्टी वॉटर आहे ते आपण कसं तयार करू शकतो? एक तर प्रेसिपिटेशन म्हणजे पावसाचं पाणी, आणि दुसरं काय? थ्रू ग्राउंड वॉटर. बोरवेल वगैरे खांता की नाही तुम्ही? Yes, sir. Yes, sir. सॉल्टी वॉटर पण असतं त्यात, बट यू कॅन गेट दी नॉन सॉल्टी वॉटर फ्रॉम दिस सोर्सेस. Okay. Next. So this surface water is lost through evaporation. म्हणजे काय हो? इव्हॅपोरेशनचा अर्थ काय? वेपर मध्ये कन्वर्ट. वेपर मध्ये कन्वर्ट होतं, बाष्पीभवन म्हणतो ना आपण. Yes, sir. Yes, sir. सिपेज इन टू दी ग्राउंड. ग्राउंड वॉटर मध्ये पाणी मुरतं असं म्हणायचं त्याला. वेर इट बिकम्स ग्राउंड वॉटर. मग ते ग्राउंड वॉटर कोण यूज करते हो? ग्राउंड वॉटर इज युज्ड बाय प्लांट्स, agricultures, or it can be used for industries, and also it is discharged into sea when it becomes saline. मग ते ग्राउंड वॉटर आपण जेव्हा सॉल्टी होईल तेव्हा आपण समुद्रात सोडतो. Isn't it? Yes, sir. Yes, sir. Okay. सरफेस वॉटरचे सोर्सेस कुठले कुठले दिसतात तुम्हाला इथं? Lake, ponds, Lake, streams. ponds, streams, and rivers. स्ट्रीम्स म्हणजे काय हो? स्ट्रीम्स झरे. हा, पाण्याची झरे. आता बघा, Storage ग्राउंड reservoir. वॉटर. ग्राउंड वॉटर म्हणजे काय?
On the surface of earth or below the surface of earth? Below the surface of the earth. बघा इथं विहीर दिसते. सैराट मधली नाहीये ती विहीर, तशी जरी दिसत असली तरी. बघा फर्स्ट फिगर कशाची? ओपन वेलची. फर्स्ट फिगर कशाची? ओपन वेल. Open well. फिगर वरून लक्षात येते का? ओपन वेल. येस सर. Yes, sir. ट्यूबवेल्स तुम्ही शेतात पाहत असताल. Yes, sir. किंवा Yes, canal sir. वगैरे असतं तिथं. हा, हे आर्टिशियन वेल्स पण तुम्ही शेतात पाहत असताल. बघा Yes, बांधत sir. दिसतात. Yes, sir. हा, आणि इन्फिल्ट्रेशन गॅलरीज दिसते का थोडं? ते पण पाण्याचे झरेच असतात. इन्फिल्ट्रेशन गॅलरी म्हणजे बांध वगैरे फुटल्यानंतर इन्फिल्ट्रेशन गॅलरी तयार होतात. ठीक आहे. Uses of water नको डिस्कस करायला. Everybody is aware of this. Overuse of water. Who will read the first point? Rapid population growth and increasing water consumption for agriculture, industry, and domestic have strained the world's freshwater resources. Water disputes between the Indian states are increasing as they have to meet the increase in water demand due to overuse of water. Okay. Due to expanding What's out? Let's finish. Due to expanding human population, competition for water is growing such that many of the world's aquifers are becoming depleted. This is due to overuse. ओके. बघा, तर फ्रेश वॉटरचा जास्त यूज कुठे? रॅपिड पॉप्युलेशन ग्रोथ आणि इंडस्ट्री किंवा ऍग्रिकल्चर किंवा डोमेस्टिक पर्पज साठी पाण्याचा यूज जास्त व्हायला लागलाय. त्यामुळं जे फ्रेश वॉटरची रिसोर्सेस आहेत, बाळांनो लक्षात येते का, ते कमी होत चाललेत. Isn't it? Yes, sir. Yes, sir. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Water dispute between Indian states are increasing. काय व्हायचा अर्थ? दोन राज्यात, भारतातल्या दोन राज्यांमध्ये, 2 किंवा 3 राज्यांमध्ये पाण्यासाठी पण भांडण आहेत बघा. आहे की नाही? Yes, sir. Yes, sir. मला वाटतं कर्नाटक तामिळनाडू मध्ये आहे, कर्नाटक महाराष्ट्र मध्ये आहे पाण्यावरून वाद. येस और नो? Yes, Yes, sir. sir. Yes. कारण प्रत्येकाला आपापली वॉटर डिमांड सॅटिस्फाय करायची आणि ओव्हर यूज होते वॉटर कारण की. So due to expanding human population, competition for water is growing such that many of world's aquifers are becoming depleted. This is due to overuse of water. हे सगळं कशामुळे चालू आहे? वॉटरचा ओव्हरयूज झाल्यामुळे. Water conservation कसं करायचं? How can we conserve the water? It includes the water conservation policies, strategies, and activities made to manage the fresh water. As a sustainable resource and to protect the water environment and to meet the current and future human demand. Right? Yes. So we should make such a policies and strategies about the water conservation so that the fresh water will be available for a longer period. And we should protect the water environment there. Not only to meet the current demand, we should also
make such kind of policies that this should meet the future demand as well, isn't it? Yes, sir. So there is an immediate need for the conservation of water. So how can we conserve the domestic water? Read these points, you will easily understand. Namaste. Verify your home is leak-free. Close faucets while soaping and rinsing clothes. Use wastewater in flush. Keep overflow valve in the overhead tank. Don't overwater your lawns. Avoid flushing unnecessarily. Use sprinkle irrigation. In your garden, right? So all this you can do for domestic conservation. Industrial conservation कसं करू शकतो आपण? इंडस्ट्रियल वॉटर कन्झर्वेशन कसं करू शकतो? कोण रीड करते कोण? Install Install wastewater treatment plant in plant. factories, cooling water for gardening or irrigation. Develop new plant process which require less water. Reuse water when it discharged from various processes. Check the efficiency of your water equipment on regular basis. Correct. So we should install, or there should be a wastewater treatment plant in the factory. So we have already discussed what is a wastewater treatment plant. काय होतं wastewater treatment plant मध्ये? काय होतं wastewater treatment plant मध्ये? कशावरती ट्रीटमेंट होते? A treatment on wastewater. करेक्ट, ट्रीटमेंट ऑन वेस्ट वॉटर. बघितलं ना कुठल्या कुठल्या ट्रीटमेंट इन प्रोसेस होत्या? प्रायमरी Secondary. ट्रीटमेंट, Second. प्रायमरी ट्रीटमेंट, And second advanced. treatment and advance. Correct, very good. Then reuse cooling water for gardening or irrigation. Develop new plant processes which require less water. Reuse water when it is discharged from various processes, and check the efficiency of water equipment on regular basis. So these are some of the points by which you can conserve the water in industrial areas, right? Yes, sir. Yes. Agriculture conservation कसं करू शकता? Drip irrigation means sprinkler irrigation. करेक्ट, ड्रिप इरिगेशन आहे, स्प्रिंकलर इरिगेशन आहे, अजून काय आहे? Avoid excess irrigation. Conventional flooding methods of irrigation should be discouraged. Reducing losses from canals. And what else? By constructing structures like check dams, Ketawdi. Okay. Sir. Yes. सर फिफ्थ पॉइंट मध्ये काय ते म्हणजे ते स्टोरेज रिझर्वायर ते सेम आहे का? हाँ, these words actually आता जो हा एक तुमचा पॉइंट जो की दिस खेत तळवडी म्हणजे तुमचं मगाशी मी काय सांगितलं तुम्हाला? शेत तलाव.
हा, शेततळे शेततळे. शेततळवडी म्हणजे शेततळे. Other points I need to check what is this pala and gully plugging. I'm not aware of this actually. Okay, I will check and tell you. And sir, Okay. what is meaning of third point? Avoiding excess irrigation. Irrigation basically, wait, irrigation म्हणजे काय हो? सिंचन in Marathi we call it as. Yes, sir. म्हणजेच Yes, काय sir. करतो आपण? सिंचन करतो म्हणजे काय करतो? We provide water to the crops, right? Controlled water to the crops. कालव्यांद्वारे आपण पाणी पुरवठा करतो की नाही क्रॉप्सला. मग जर एक्सेस इरिगेशन, ज्यादा पण पाणी प्रोव्हाइड करायचं नाही आपल्याला, जास्त पाणी प्रोव्हाइड केलं तर वॉटर कॉन्झर्वेशन होईल का? No, sir. So that is written over here. Avoid excess irrigation. सिंचन प्रक्रिया पण जास्त केली नाही पाहिजे. तुम्ही लक्षात येतं? Yes or no? Yes. Yes, sir. Shall we go ahead then? Yes, sir. So this figure is about rainwater harvesting. कोण सांगेल rainwater harvesting काय? काय असतं rainwater harvesting? कोण सांगेल बाळांनो रेनवॉटर हार्वेस्टिंग काय असतं? रेन स्टोर करून त्याचा रियूज केला. करेक्ट, रियूज केलाय. बघा कसं केलंय. पावसाचं पाणी आपल्या छतावर पडतंय. मग पाईपलाईन द्वारे इथं पाईपलाईन प्रोव्हाइड करून आपण इथं हे पाणी स्टोअर केलं. हेच पाणी परत आपण गार्डनिंग साठी वापरू शकतो, कार वॉश साठी वापरू शकतो, वेगवेगळ्या प्रोसेस साठी वापरू शकतो. येस ऑर नो? Yes, Yes. sir. Yes, sir. Shall we go ahead? Yes, sir. So this is a simple point actually about the water. Next we are going to discuss the hydrology. काय डिस्कस करणार आहोत बाळांनो आपण? Hydrology. Hydrology. So what is basically hydrology means? काय hydrology म्हणजे काय? Science of water. Science of water. Water. म्हणजे काय? Science of water is? It is a science that deals with the occurrence, circulation, and distribution of water of the earth and earth's atmosphere. Earth and earth atmosphere. So hydrology is basically a branch of civil engineering which deals with the occurrence, circulation, and distribution of water on the earth's surface. मग कशाशी डील करते, कुठल्या पाण्याशी डील करते? So this is dealing with the water in the streams and lakes, rainfall and snowfall on the land, and water occurring below the earth's surface in the soils and rocks. So do you understand? कुठल्या वॉटरशी डील करणार आहे आपण हायड्रोलॉजी मध्ये?
Water in streams and lakes, rainfall and snowfall on the land, water occurring below the earth's surface in the pores of the earth, soil and rock. Sir, in short, surface water and groundwater. येस, जे की आपल्या वॉटरचे सोर्सेस आहेत त्याच्याशी आपण डील करणार आहेत. सरफेस वॉटर अँड ग्राउंड वॉटर. वी आर डीलिंग विथ सरफेस वॉटर अँड ग्राउंड वॉटर. So just like engineering mechanics is the also branch of applied physics or applied science, it is the hydrology is also branch of the कशाची branch of hydrology? Applied science. Applied science, and it is dealing with कशाशी deal करते सांगा मला. Estimation of water resources, the study of process such as precipitation, runoff, transpiration and their interaction, and the study of problems such as floods and droughts and stages to combat them. Correct. So this hydrology is dealing with estimation of water resources. Water resources estimation करणे. त्याच्यानंतर आहे की study of processes such as precipitation. Precipitation चा अर्थ काय माहिती आहे बाळांनो? PPT. हा, पीपीटी म्हणजे काय? पाऊस किती पडला? पर्जन्य. एकूण पर्जन्य. हा. रन ऑफ म्हणजे वाहून गेलेलं पाणी. रन ऑफ म्हणजे काय? वाया गेलेलं पाणी, वाहून गेलेलं पाणी. Evapotranspiration. Actually, this is a combination of word evaporation and transpiration. दोन वर्ड्स कंबाईन वर्ड आहेत. एक म्हणजे evaporation आणि दुसरं कुठलं आहे? Transpiration. Transpiration. So evaporation म्हणजे बाष्पीभवन, ट्रान्सपिरेशन म्हणजे प्लांट्स जे वॉटर ऍब्झॉर्ब करतात, ती प्रोसेस असते. मग अजून हायड्रोलॉजी कशाशी डील करते? हायड्रोलॉजी डील्स विथ व्हॉट? फ्लड्स, ड्रॉट्स अँड स्ट्रॅटेजीज. फ्लड्स म्हणजे काय? पूर. ड्रॉट्स म्हणजे काय? ड्रॉट्स म्हणजे काय? फ्लड्स म्हणजे पूर. फ्लड्स म्हणजे पूर. ड्रॉट्स म्हणजे काय? दुष्काळ. हा. And strategies to nullify this. Okay. पुढे जाऊयात. Yes, sir. So let us try to understand this hydrological cycle. काय करूयात? हायड्रोलॉजिकल सायकल थोडीशी समजून घेऊयात बाळांनो. काय ही हायड्रोलॉजिकल सायकल काय असते? So evaporation of water from water bodies such as ocean and lakes. समुद्राचं पाणी किंवा नदीतलं पाणी किंवा तलावातलं पाण्याचं बाष्पीभवन होणं. फॉर्मेशन अँड मुवमेंट ऑफ क्लाउड्स. त्याच्यानंतर काय तयार होतं? तो क्लाउड्स, ढग तयार होतात. देन रेन अँड स्नोफॉल. ढग तयार झाल्यावर काय होणार आहे? पाऊस पडणार आहे. रेन अँड हा. येस. Stream flow and groundwater movement are various aspects of water related to it. मग ह्यालाच आपण हायड्रोलॉजिकल सायकल म्हणतो. So you can see here the figure of hydrological cycle. So let us try to understand this cycle a little bit. सांगा मला थोडस सायकल बघा आणि
हायड्रोलॉजिकल सायकल बघा, मी थोडेसे प्रोसेस समजते का बघा. ओके, झिरो पासून स्टार्ट करूयात. इथे झिरो आहे. सो व्हॉट इज प्रोसेस ऍट झिरो? पहिल्यांदा काय होणार? Evaporation from Evaporation. evaporation from the water bodies. कुठले असतील त्या? रिव्हर असतील, ओशन असतील, लेक्स असतील, राईट? Yes or no? yes sir. Then one, let us go to the point number 1. Raindrop evaporation. Second, interception. Third, transpiration. बघा, plants through plants transpiration process occurs. Fourth, evaporation from land. Evaporation from land. Fifth, evaporation from water bodies. Sixth, surface runoff. म्हणजे सरफेस रनऑफचा अर्थ असतं जे सरफेस वरचं वाया जाणारं पाणी. आर यू गेटिंग इट? Yes, sir. Then infiltration, groundwater, and finally deep percolation. Eight point is a groundwater. 9 point deep percolation म्हणजे काय होणार हो? आपण म्हणलं ना पाणी जमिनीत मुरणार. Yes sir. That is deep percolation. Deep absorption. Deep absorption. Where is 7 point? Okay. So that process is explained here. बघा, water in the oceans evaporates due to heat energy provided by solar radiation. सूर्यप्रकाशामुळे नद्यांमधलं किंवा तलावातलं किंवा समुद्रातलं पाण्याचं काय होतंय? इव्हॅपोरेशन होतंय, राईट? Yes, sir. Yes sir. So in that, as we know, 97% of water on the planet is of ocean, right? Yes sir. So out of that, 78% precipitation occurs over this ocean, and total 86% evaporation is there. 86%. मग जेव्हा वॉटर वेपर पाण्याचं बाष्पीकरण झाल्यानंतर त्यांची अपवर्ड मुवमेंट होते आणि क्लाउड्स तयार होतात, ढग तयार होतात, and these clouds fall back in the form of rain, right? Yes, sir. So the clouds condense over the land areas and precipitate on the land mass as rain. ते सांगितलं इथं. मग जे काही सगळा पाऊस पडतो त्यातला तो जो पाऊस पडतो त्यातलं काही पाणी जमिनीत मुरतं, काही पाणी वाया जातं आणि काही पाणी परत जाऊन समुद्राला किंवा नद्यांना मिळतं का? येस ऑर नो? Yes sir. Yes, sir. So a part of precipitation may evaporate back to the atmosphere. Another part is intercepted by vegetation and it moved down to the ground. So some part of water reaches the ground and enters the earth's surface through infiltration. लक्षात येते?
पाणी मुरतंय म्हणजेच इन्फिल्ट्रेशन होत आहे. आणि मग ग्राउंड वॉटर तयार होत आहे. सम पार्ट of water may be absorbed by the plants and they starts the process of transpiration, isn't it? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. मग जे पावसाचं पाणी इव्हॅपोरेशन होऊन इन्फिल्ट्रेशन होऊन जे परत रिव्हर किंवा स्ट्रीम्सला मिळतं, आपण त्याला कुठला फ्लो म्हणणार? स्ट्रीम फ्लो म्हणणार. कुठला फ्लो म्हणणार? Stream flow. And the groundwater which come to the surface through springs, some groundwater may come to the surface through springs. रन ऑफ म्हणजे काय? या सगळ्या प्रोसेस होऊन जे वाया चाललेलं पाणी असतं, या सगळ्या प्रोसेस होऊन जे वाया चाललेलं पाणी असतं, लक्षात येत आहे का? ते पाणी परत जाऊन नदीला मिळतं, त्याला आपण रन ऑफ म्हणतो. मग जेव्हा नदीला मिळतं तेव्हा तोच रन ऑफ आपण स्ट्रीम फ्लो म्हणतो. आर यू गेटिंग? Yes or no? So, shall we stop for today here? Yes, sir. Yes, sir. Next lecture at 2 o'clock. Okay. Okay, sir. I will upload all the PPTs there now. Fine. Yes, sir. Yes, sir. Sir, assignment? Assignment I will give tomorrow after ISC. Okay. Okay, sir. Okay. So thank you everyone for attending the session. सर ते पीपीटी पण शेअर करा सगळं. हो, सगळ्या करतो. Okay. Sir, MCQ send करा second chapter. हाँ, yes.